господа, профессиональная борцовская лига PWL 10. Представляем вашему вниманию вольная борьба, весовая категория до 70 килограммов. И мы представляем вашему вниманию судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Аветик Варданян, Армения, судья международной категории. Арбитр Валентин Сюльжин, Республика Беларусь, судья международной категории, олимпийский арбитр. Боковой судья Сади Гулиев, Азербайджан, судья международной категории, олимпийский арбитр. И прямо сейчас, right now, you are welcome. И прямо сейчас мы приглашаем борца в красном трико, представителя России, representing Russia, Dalgat Abdul Dalgat Abdulkadirov coming out there for the Russian Federation at 70 kilos, 21-year-old from Dagestan. And he has a tall order. И мы приглашаем на ковер борца в синем трико. Дамы и господа, призер чемпионатов мира, чемпион PWL, представитель Монголии, World Championship medalist, PWL champion, representing Mongolia. Please, you're welcome, Tulga Tumur Ochi. That tall order is going to be Mongolia's Tulga Tumur Ocher, world silver medalist, world bronze medalist. Finished second in the world back in September in Zagreb. Also had a bronze in Oslo back in 2021 at 65 kilos. Abdulkadirov, hailing from Dagestan. Tumur Otir, out of Ulaanbaatar, Mongolia. And always a big thanks to Mongolia's Secretary General, Mayan Ganbayar Minga Batsuk, for all his help when it comes to more or less Mongolian pronunciations, because internationally, Mongolia is the one that trips some of us broadcasters up more than most. I think it's the Finns, the Estonians, the Mongolians, based on just the naming conventions and things of that nature. So big thanks to the Mongolian Federation for that. Kyrgyzstan also reaches out on social and lets us know. All right, we've got things reset. Looking to reset the clock. Again, 70 kilos non-Olympic weight. When we say that, we mean there's 6 weight classes at the Olympic Games. There's 10 at the World Championships. And this is our 6th bout of 7 of our prelims. Thus far, we've had Khalil Aminov win 10-4, and Albek Shariev's won 4-1. Abubakar Mutaliev. Профессиональной борцовской лиги компания Олимбет. Олимбет – наша ставка на спорт. И сегодня в программе нас ждут увлекательнейшие схватки, где будут представлены олимпийские чемпионы, представляющие разные страны нашей такой любимой планеты. Здесь сейчас PWL 10, Professional Wrestling League, представляет вашему вниманию самый грандиозный борцовский турнир в данный момент
Сегодня фанаты всего мира могут смотреть наше зрелище, болеть, поддерживать спортсменов своих стран и, конечно же, приобщаться к этому грандиозному сообществу под названием «Борцы». The anticipation builds here at 70. Итак, дорогие друзья, wrestlingtv.ru, wrestlingtv.ru, 15 Get more information часов архива. as you see the website there on the bottom of your screen, wrestliga.com, and then on social at wrestliga_com. Самые захватывающие в истории On the человечества Instagrams. поединки на wrestlingtv.ru. Я хотел бы напомнить, что в синем трико борец, представляющий Монголию, World Championship medalist. Итак, дорогие друзья, все готово к схватке. Now we're set to go. Борцы готовы. Схватка. 21-year-old Dalgat Abdulkadirov, Dagestan. 27-year-old Tulga Tumur Ocher, Ulaanbaatar, Mongolia. You hear the official. No fighting, only wrestling. Pretty good way to describe it. Back to freestyle here. So no overtime on the freestyle. We do have a couple more Greco matches on the card, though. Nothing doing here in the first minute of action. Or inaction in this case. Tumur Ocher, like a 2-on-1. Abdulkadirov going to be hit with a passivity. Just the warning. Again, it's 2 go on the clock. Tumur Ocher, a 2-time Olympian, finished 9th in Tokyo. Finished 5th in Paris. Has been 7th, 5th, 9th, 19th at the World Championships. Prior to breaking through with that World Bronze in 21 and that World Silver in 25. Abdulkadirov, U20 World Bronze medalist back in Amman, Jordan in 2023, down at 65. And Tumur Ocher trying to drive action to the edge. Action's grounded. We'll come back to the center. Yeah, blow the whistle, passivity up. Yeah, because you need that 30 seconds in here pretty quickly. If you do not want a scoreless match going into the break, you're not supposed to do that. So now Abdulkadirov on the activity period. Arm split at 10. We get now low leg attack for Tumur Ocher. He's going to get 1 on the inactivity. Almost at a Grammy position here.
don't think the Martin family's made too many trips to Ulaanbaatar for Granby Camp. And driving out of bounds will be the 1 point on the step out for Timur Olcier. 2-0. In short time here in the first. Первый период окончен. Время на отдых 30 секунд, и схватка будет продолжена. Второй период. And got our 30-second break between 2 3-minute periods in men's freestyle. Our sixth bout of the evening. Дамы и господа, второй период, напоминаю. Монгольский спортсмен является чемпионом профессиональной борцовской лиги, а также медалистом чемпионата мира. Синее трико – борец, представляющий Монголию. В красном трико – борец, представляющий Россию. And we'll get another whistle. There's nothing happening. An over-under tie here for Timur Olcier. Going up on that halfway point. Just a step out in the inactivity point. Mongolia. Passivity offered. Now Timur Olcier will be on the activity period. Time expires. Point for Abdul Kadirov as we've got 1 minute to go. Abdul Kadirov trying to drive the action to the zone. We're not grounded. Меньше минуты до конца второго периода. Россия-Монголия. Далгат Абдул Кадыров, Россия, и Тулга Тимур Олcier, Монголия. Headlock throw attempt goes nowhere. And that'll do it. 2-1. Mongolia's Tulga Timur Olcier. The inactivity and shot clock point. The inactivity is the shot clock. The inactivity and the step out was all we needed. And 2-1 will be the final. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10, юбилейный ивент. Победу в схватке одержал борец, представляющий Монголию, Тулга Тимур Олcier. Вольная борьба, весовая категория до 70 килограммов.
Аплодисменты Талгату, Алну Кадырову, Россия. Дамы и господа, премиальный партнер профессиональной борцовской лиги, компания Wildberries. Вот бы каждый мог выбирать любой из ближайших пунктов выдачи. На ВБ есть выбор для любого ВОДБы. Wildberries. Люди выбирают. Уважаемые болельщики, напоминаем, что Our some bout coming up. We'll return. Class top Greco-Roman at 97 kilos. Let's meet our combatants. За поддержку спорта и развития борьбы в нашей стране. Профессиональная борцовская лига PWL 10. Представляем вашему вниманию греко-римскую борьбу. Весовая категория до 97 килограммов. И представляем судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Айбек Акматов, Кыргызстан. Судья международной категории. Олимпийский арбитр. Арбитр Берик Шалабаев, Казахстан. Судья международной категории Олимпийский арбитр. Боковой судья Сади Гулиев, Азербайджан. Судья международной категории Олимпийский арбитр. И на ковер приглашается борец в красном трико, призер чемпионата Европы, представитель России, European Championships medalist representing Russia. Please, you are welcome, Магомед Муртазалиев. And in the red, Magomed Murtazaliev of the Russian Federation out of Dagestan will take the mat first. European silver medalist back in 2024. И на ковер приглашается борец в синем трико. Дамы и господа, you're welcome, призер чемпионатов мира и Европы, чемпион PWL, профессиональной борцовской лиги, представитель Беларуси, European Championships medalist, PWL champion, representing Belarus. Please, you are welcome, Kirill Moskevich. And Kirill Moskevich in the blue, 27-year-old. World bronze medalist and Olympian. Профессиональная борцовская лига PWL 10. Представляем вашему вниманию схватку весовой категории до 97 килограммов. About 7, we go Greco. Россия, Again, the classic style. Magomed Murtazaliev in the red, Kirill Moskevich in the blue. Again, no points for passivity. That wasn't just a heavyweight thing. That's a Greco thing here at PWL 10. So now you've been through the rules on that. They do not bear repeating. However, we will be referencing them when those situations occur. And 2-on-1 tie for Murtazaliev. Action already going across the mat. Moskevich working on his own tie. Got the overhook. Referee has warned Moskevich for passivity. At least verbally. We have not had the official warning just yet. And there's the official warning.
We get no point here. Open blue. Open. Blue open. Extra red. So again, no points for passivity in PWL 10. There's Aliyev trying to work the gut wrench. Looked right, loading left. Maskevich crawling forward. Survives the situation. We come back to our feet. Давай. Action. Синий посыль. Finger. Open. Забирай. Action red. Open finger. 20 to go here in the period. Синий посыль. And we go to the break, scoreless. 30-секундный перерыв. Дамы и господа, хочу напомнить, что сегодня здесь волейбол на арене «Динамо» работает экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ представляет вашему вниманию профессиональную борцовскую экипировку. Борцовскую футболку, борцовское трико. Все, что нужно и необходимо для того, чтобы заниматься вольной греко-римской и женской борьбой. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ. Второй период. And back to action here in period 2. 97 kilos. Bounce 7. Last bout of what we would call our prelims. So again, we got 20 on the docket tonight. Синий посыль. Магомед Муртазалиев, Россия. И Кирилл Маскевич, Белоруссия. Ваши аплодисменты, арена! Второй период схватки. And it's passivity. We go parterre. Борьба. Весовая категория до Маскевич. 97 килограммов. Action blue. Стойка. We'll be on top in the parterre position. Action blue. Look, straight lift off the whistle there. Gonna work to his feet. And take that momentum over. Crawling forward around. Over he goes. We've got 2 on the exposure. Nothing doing there in terms of the overtime. We've got 2 on the board. Напоминаю, дорогие друзья, на ковре Кирилл Маскевич, Республика Беларусь, призер чемпионата мира 2025 года. And Maskevich trying to throw the action to the edge, gets the step out, driving the action through the zone into the protection area. Now 3-0 halfway through our second period.
пассив. Давай, Ред, давай, бро. Это блок. Это no finger. 30 to go. 3-0 lead for Kirill Maskevich of Belarus. Moves on. And that'll do it. 3-0. The victory at 97 in the classic style goes to Belarus's Kirill Maskevich. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10. Представляем вашему вниманию победителя весовой категории до 97 килограммов греко-римская борьба Кирилл Маскевич, Республика Беларусь. И, дамы и господа, благодарим наших спонсоров и партнеров. Выражаем искреннюю благодарность компании Wildberries и нашему генеральному партнеру компании Alibet. Итак, дамы и господа, мы в преддверии главных схваток ПВЛ. Но сейчас рядом со мной находится Кирилл Маскевич, призер чемпионата мира 2025 года. Кирилл, ровно 2 слова, буквально 2 слова, мы выходим из тайминга. Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Москва – это почти столица мировой борьбы. Очень круто тут все развивается. Спасибо организации PWL за данный ивент. Это будущее нашей борьбы. Еще раз спасибо. Кирилл Маскевич, чемпион PWL 10 2025 года. И мы переходим к главным схваткам сегодняшнего вечера. PWL Turn. Мир без границ. Борьба. Победа. Ты сегодня лучший. Так иди и докажи. За твоей спиной твоя команда. Твоя страна. Проявляй уважение к сопернику, но возьми по праву то, что ты заслуживаешь. Мы ждем тебя, чемпион. Лучшего из лучших. Мировая серия PWL 10. Топовые схватки лучших борцов мира.
Большое спасибо, группа поддержки PWL 10, профессиональная борцовская лига. И наша группа поддержки. Итак, дамы и господа, мы представляем вашему вниманию женскую борьбу в рамках PWL 10. Весовая категория до 62 килограммов. И представляем вашему вниманию судейскую бригаду схватки. Руководитель ковра Игорь Легай, Казахстан, судья международной категории. Арбитр Авитик Варданян, Армения, судья международной категории. Боковой судья Рыскулбек Экеев, Кыргызстан, судья международной категории. И прямо сейчас мы приглашаем на ковер спортсменку в красном трико. Она является призером чемпионата мира, чемпионка Professional Wrestling League, профессиональной борцовской лиги, представляет Россию. World Championship medalist, PWL champion, representing Russia. Добро пожаловать! You're welcome, Alina Kasabieva. Annalena Kasabieva coming to the mat for bout number 8, women's freestyle, 62 kilos, as we hit to the undercard of our main portion of the draw. We've got 5 bouts here before we get to the main draw. 23-year-old Alina Kasabieva, world silver. Her opponent making Japan's first appearance at the PWL. She's pretty good. Let's meet her. Выступающая в синем трико. Она является призером Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, представительница Японии, Olympic Games medalist, 2 times world champion, representing Japan. Please, you are welcome. Naoka Ozaki. It's Naoka Ozaki, 2-time senior world champion, Olympic bronze medalist, 22 years old, 4-time age group world champion. High-level bout here. До 62 килограммов. Россия, Алина Касабиева и Наока Озаки, Япония. Women's freestyle. Two of the best nations in the world. Japan, of course, the gold standard when it comes to international women's wrestling. They are the juggernaut. The speed, the training, the discipline. You could probably knock them off at the age group championships, where India's done that multiple times. But when it comes to the senior level, they come prepared. They come to win. And first leg attack to Ozaki. That's to be able to try to counter with the crotch lock. But Kasabieva does a good job fighting off that attack. But again, you see the speed of Ozaki. In world bronze in 2021, then reeled off world championships in back-to-back years in Belgrade. Kasabieva, she's a U20 world champion, winning gold back in 2021 in Ufa. Also has age group bronzes at the U17
in 2019 and back-to-back U23 medals in Toronto two of the last 3 years. 2023 with a bronze, 2024 with a silver. Again, that's at the U23s. Russian national champion in 2023. Ozaki, 3-time champion at the Japanese national championships in the senior level. Kasabieva on the activity period. And 30 different countries have now represented themselves here at the PWL. Japan, this is their first appearance. And there's a point for Ozaki on the inactivity. And we'll come back up to our feet. .45 seconds remaining in period one. We are scoreless. Well, we're no longer scoreless. 1-0 for Ozaki. And Ozaki being ushered to not be passive. Short time here in the first. And that'll do it. 1-0 lead for two-time world champion Naoka Ozaki. Напоминаю, тайминг 2 периода по 3 минуты. И время на отдых, resting, 30 секунд. Напоминаю, дорогие друзья, экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России Лиги PWL сегодня работает здесь, под сводами арены, и вы можете приобрести экипировку для занятий борьбой. And ready for our last 3 minutes here in women's freestyle. And Kasabieva, a year and 17 days older than Ozaki. Ozaki with that knee dip, looking to finish. And does complete the takedown to extend the lead now to 3-0. Or Kasabieva, who hails out of Vladikavkaz in North Ossetia, Alania. To the cross ankle for 2. Opportunistic there for Ozaki. Saw the leg just hanging out, punches through, drives over, and scores. Kasabieva tries to drive that underhook. Wide stance by Ozaki. And good attack there by Kasabieva, trying to force the action. We're grounded on the edge. Tries to run behind.
probably Kasabieva's best attack of the match. Trying to get Ozaki off balance and then hit the go behind. Pushing the action again. Got Ozaki on her heels a bit. Coming up on the final 30 seconds. Trying to tie up, drives Ozaki towards the edge again. Ozaki circles in away from the zone. Looked to kind of reach for the inside trip, but didn't really penetrate with the leg. Leg attack from space, countered with the chest lock in short time. And that's how it's going to end, 5-0. Japan's debut at the PWL is a successful one. Nanoka Ozaki, the 5-0 victory. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10. Весовой категории до 62 килограммов. Женская борьба. Со счетом 5-0 победу одержала Нанока Озаки. Красное трико. Япония. Your winner. Nippon, Japan. With the dub. Дамы и господа, премиальный партнер профессиональной борцовской лиги, компания Walbers. Вот бы каждый мог выбирать любой из ближайших Take a look at some of the highlights на ВБ from our first women's для match. любого водбы. Wildberries. Люди выбирают. Уважаемая публика, поединки проходят при поддержке компании Alimbet, генеральный партнер Professional Wrestling League Alimbet. Энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Alimbet, наша ставка на спорт. Итак, дамы и господа, PWL 10, вольная борьба, весовая категория до 70 килограммов. И разрешите представить вашему вниманию судейскую бригаду. Back to men's freestyle coming forward. And another look at our officiating crew. Again, PWL officials, world and Olympic caliber. And when we say that, that means they've been at the World and Olympic Championships. They are best of the best here. Олимпийский арбитр. Арбитр. Альбек Акматов, судья международной категории олимпийский арбитр. Аветик Варданян, боковой судья, судья международной категории. Дамы и господа, мы все так долго ждали с вами этого противостояния. Борец в красном трико, чемпион Европы, чемпион профессиональной борцовской лиги, представляет Россию, European Championship, PWL Champion. You're welcome, representing Russia, Курбан Ширая. And it's going to be Kurban Shurayev. Representing the Russian Federation out of Dagestan, 26 years old. Here at 70 kilos. Добро пожаловать на ковер. Борец в синем трико, представляющий Соединенные Штаты Америки. You're welcome. From the United States of America, please, Brighton Lee! It'll be Brayton Lee returning to international competition. Brownsburg, Indiana native and current
coach at Bellarmine University in Louisville, Kentucky, representing the Knights RTC. Represented Team USA back at the 2019 U20 World Championships in Estonia, where he finished 15th. Wrestled his collegiate career at Minnesota before finishing up at Indiana, his native state, as we've got the classic age-old battle of Dagestan versus Indiana. If Lee's back to 100% injuries kind of derailed his collegiate career as he was off to a promising start. For those of you unfamiliar with the American collegiate system, we call it American folk style or collegiate. A lot more mat wrestling. Points are slightly different. The idea is generally the same, though. Score more points or pin your opponent. But again, a lot more mat wrestling, a lot more control. Less emphasis on back exposure, as you can roll across your back as long as you're not there for more than 1 second. The first team All-American in 2020. That was the year that world was pretty much shut down through the pandemic. Hit the podium in 2021, and the first points are going to go to Shirayev. Big four-pointer. Multiple-time medalist at the Russian Nationals. European senior champion back in 2020. Was at 65 kilos during that world championship. So we mentioned Brayton Lee in 2019. He was at 70 kilos. Well, Shirayev was at 65 and finished with a silver. 5 times Shirayev has medaled with a bronze at the Russian Nationals. He's also got a silver and another big 4. And Shirayev looking for the finish. Lee trying to fight it off. Got a Turk in. And Shirayev looking for the touche. Called for, not confirmed. And Lee will belly out, but it will be a 10-0 technical superiority. Kurban Shirayev of Russia, the victory. Страсти накаляются. Профессиональная борцовская лига PWL 10. Победу с явным техническим превосходством. Со счетом 10-0 одержал Курбан Шираев. Россия. Your winner, Курбан Шираев. Авадато. Уважаемая публика, турнир проходит при поддержке медиасервисов Федерации спортивной борьбы России и профессиональной борцовской лиги. Смотрите прямые трансляции, лучшие моменты на wrestlingtv.ru и федеральном агрегаторе спортивного контента We'll move back to Greco-Roman after you see the highlights of Shirayev's dominant victory. Big throws, we had parterre points. Pretty good dumps, so solid effort there by Shirayev. Итак, эти поединки проходят при поддержке компании Алимбет, генеральный партнер профессиональной борцовской лиги. Алимбет – энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Итак, дамы и господа, мы готовы к следующей 63-kilo Greco-Roman coming your way. Профессиональная борцовская лига PWL 10 представляет Have some вашему fun. вниманию греко-римская борьба. Весовая категория до 63 килограммов. И мы представляем вашему вниманию судейскую бригаду. Руководитель ковра Алексей Базулин, Россия, судья международной категории, инструктор United World Wrestling, олимпийский арбитр. As we introduce our officials,
Юльтимиров, Россия, судья международной категории, олимпийский арбитр. Coming up on the halfway point, this is our 10th bout of the night. Россия, судья международной категории. Итак, уважаемая публика, поприветствуем борец в красном трико, чемпион мира, чемпион Азии, представитель Узбекистана, world champion, champion of Asia, representing Uzbekistan. Please, you're welcome, Ayjan Kalmakhanov. It'll be world champion Ayjan Kalmakhanov, the 19-year-old phenom coming to the mat from Uzbekistan. Asian senior champion and senior world champion. Still got the shine on that gold from Zagreb back in September. And he'll draw a veteran. Он является чемпионом Европы, представляет Турцию. European champion, representing Turkey. Please, you're welcome, Kerim Kamal. It'll be 26-year-old Kerem Kamal of Turkey. Five trips to the World Championship, still looking for that first medal, but the European Championship, he's got numerous medals. Two-time European champion, two-time silver. Also a bronze to go with it. Won the Europeans and Bratislava back in April. Well, Kalmakhanov won the Asians in Amman, Jordan. He's also an age group world champion. He doubled up. And Kamal trying the arm throw right off the bat. Actually ran into Kalmakhanov on the street the last night in Zagreb. He had a large contingent of the Uzbekistan Federation with him. They were exploring the streets of Zagreb, had the belt. That was probably 20, 25 of them. Obviously on cloud nine, just still loving the fact that it won a world championship. And they realized I was the announcer for that. He gave another champion call on the sidewalk. And I'll tell you what, got a lot of likes from the Uzbek Federation's Instagram account. So Kalmakhanov, he's one to watch at Greco for sure. Doubled up, had that world championship at the U20s in Samokhov in August. A month later, wins the senior worlds. He had a U17 world championship back in Rome in 2022. Kerem Kamal, he's got age group world titles. He was a U23 world champion in 2022, U20 world champ in 2019, and in 2018, and in 2017. Jeez. U17 silver 3 different times. This guy's got hardware. Still looking forward on the senior level, but age groups. Went 9 for 9 at the age group world championships. Meaning appearances and medals, with 4 of them being gold. Is that good? Yeah, that's good. Kalmakhanov 3 for 3 with 2 golds at the age groups. And in parterre, after the passivity, with, again, 0 points for the passivity. 19 years old. 6 years, 5 months, 2 days between these two athletes. Kalmakhanov, born in 2006. Kamal, the old man here, born last century, 1999. Oh, tries to go duck, and Kamal gets caught on his back. So 2 for the counter exposure. And when we back up to our feet, 1 point on the step out is confirmed. We were off parterre, as we learned in that very first Greco match, which saw us extend overtime.
So 3-0 lead for Kamakanov. As we're still here in the first period. Kid's good. Kid's real good. And Kamal trying that arm spin again. Oh, wow. Cartwheeling over for 2 in the exposure, Kalmakanov. Ooh, he might have stepped out. Might have stepped out. Well, we got no points here as we go to the break, so referee said 2. Must not have been confirmed. An advantage point for the chair and the judge. We got a red challenge here. Kalmakanov's corner wants the point. Федерации спортивной борьбы России. Здесь в стенах арены, и вы можете приобрести данную экипировку, которая отличается качеством, удобством эксплуатации. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и лиги PWL. Уважаемая публика, напоминаю, Айджан Калмаханов, Узбекистан. В весовой категории до 63 килограммов греко-римская борьба. И Керем Камал, Турция, сейчас на ковре. Ждут вердикта судейской коллегии. Представитель Турции в синем трико является чемпионом Европы. And the jury of appeal there, looking over the video. Чемпион мира, чемпион Азии и представляет Узбекистан. Узбекистан versus Turkey. I think that's 2, and I'm not an official, but man. Kamal's attack, but Kalmakanov did cartwheel over. No point. No points. All right, shows what I know. That's why I'm here and not there. 1 point blue. Kamal goes back to that attack to really set up a lot of his stuff. Oh, that drop! Woo! Looking for the fall. That was dirty. Who's confirmed the world champion? Good night. Whew. We got a blue challenge, probably looking leg foul or something. You can't keep the challenges, so you might as well just throw it. From a production and presentation standpoint, it messes up the call, but they're not worried about us. They're worried about their athletes, so you can understand. Again, you're watching PWL 10 from here at Dynamo Volleyball Arena.
and Moscow on PWLworld.tv. Details about past, present, and upcoming events at wrestliga.com. Here's that arm spin attempt. Yeah, there's no like that was just dirty. Just pancaked him straight down and boom. Leverage, man, leverage. Call the mat stand. Your winner with the douche is your world champion, Aichan Kalmakhanov of Uzbekistan. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига. Схватки весовой категории до 63 килограммов. Греко-римская борьба. Чистая победа на душе одержал Аichan Kalmakhanov, Узбекистан. И становится чемпионом PWL 10 PWL юбилейный турнир. Красавец! Acrobatics on display during and after the match for Aichan Kalmakhanov. 8000 каждому новому игроку. Олимбет. Ставки на спорт. И-ха! Дамы и господа, ставки на спорт. Эти поединки проходят при поддержке компании Олимбет, генеральный партнер профессиональной борцовской лиги. Но мы, в свою очередь, представляем вашему вниманию следующую схватку. Профессиональная борцовская лига PWL 10 представляет вашему вниманию вольную борьбу весовая категория до 79 килограммов. И мы представляем вашему вниманию судейскую бригаду схватки. Руководитель ковра Берик Шалабаев, Казахстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. Арбитр Валентин Сюльжин. Республика Беларусь, судья международной категории, олимпийский арбитр. Сади Гулиев. Боковой судья, судья международной категории, олимпийский арбитр. И представляем вашему вниманию борца в красном трико. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион профессиональной борцовской лиги. Представляет Россию. World champion, 2 times European champion, PWL champion, representing Russia. Please, you are welcome, Ahmed Usmanov. We move back to men's freestyle. Now at 79 kilos in the red, Ahmed Usmanov, 29-year-old out of Dagestan. World champion. So we've got another world champ. We just saw one in Greco. We now got one on the leg attack style things and then freestyle. И мы приглашаем на ковер борца в синем трико. And we'll meet his opponent in blue. Представляет Монголию, champion of Asia, representing Mongolia. Please, you're welcome. Sulku Olan Bayar. It'll be Sulku Ulaanbaatar, the 24-year-old out of Ulaanbaatar.
multiple world championship appearances. Two-time Asian bronze medalist. И прямо сейчас, дамы и господа, представляем вашему вниманию вольную борьбу весовой категории до 79 килограммов. On paper, PWL 10, Russia versus Mongolia. I'll be a heavy favorite, ranked 4th in the world by Flow Wrestling. Again, two-time European champion. Picked up the title in 2024 in Bucharest and then last year in Bratislava. Also a 2016 U20 World Silver. Down at 66. We're now up at 79. The 11th bout of the evening. Thank you for joining us. Jason Bryant here with you from Dynamo Volleyball Arena in Moscow, Russia. Russian Federation capital city. It's our 10th iteration of the PWL. Watching worldwide at pwlworld.tv. So following this, we go Greco to wrap up the undercard, and then we have the 8 bouts of the main card. Which include all 3 international styles. 3 freestyle, 3 Greco. Let's see, 4 Greco, and then 1 women's freestyle bout. I see Usmanov just kind of getting across the mat there. A one buyout, holding the 1-0 advantage. Here's again, you just getting something's up with Usmanov's footwear here. Not quite the sweat capades we saw back in the day with an American match between David Taylor and Jaden Cox, in which one point Cox was down on the mat and his knee was down and basically squeegeed across the mat. One of the more interesting things we've seen. We don't have a mat outside on a building anywhere. We're trying to get this figured out. This is an interesting technique. They're going to tape across the laces, so maybe the tape will provide some friction here. Now, I don't do a lot of sweeping around my house. Well, I do a lot less than my wife would like me to. But I've got kids that mess around with a lot of tape and sticky stuff.
And that loses its effectiveness once you get any bit of dust on it. So let's see. I'm just curious. We've seen the cold spray for injury time overseas. Let's see the tape shoes. This is a new one. I've been covering the sport for 30 years. This is the first. I mean, PWL, you're going to see it all, folks. Профессиональную экипировку для занятий вольной, греко-римской и женской борьбой. Дорогие друзья, экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ. Борцовки, футболки, кепки. All right, well, let's Все, что необходимо для того, чтобы заниматься see how this works. любимой борьбой. Схватка продолжается. I mean, if I'm alone by arm, I'm going to go back to try to see if the skid works this time. I think it's a little bit more. Well, it looks like he's really struggling with the traction for some reason. And we'll spot you a 1-0 lead, and your opponent's wrestling wearing ice skates. How about that? Or bandy, much bigger version of hockey. And we go to the break, 1-0 lead for Ulaanbaatar. You just kind of abandoned the whole DAP thing. We go to the break. Два периода по 3 минуты и 30-секундный перерыв. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, Курош Прямой спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ. Сегодня здесь под сводами арены, где вы можете приобрести профессиональную экипировку. И у нас на трибунах здесь сейчас двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев. Ваши аплодисменты, Москва. Схватка продолжается. Второй период. And Ulaanbaatar working on the motion. And now you see Usmanov warned for passivity. And now the traction rearing its head once again. And I haven't seen that from any other athlete today. Definitely not from Ulaanbaatar. And the time clock on the activity period will expire, giving Ulaanbaatar another point. Like, just getting across. It's so strange. And it looks like an eye poke. Don't think they're going to put cold spray in his eye, though. Typically not advised. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ представляет вашему вниманию спортивную экипировку, профессиональную экипировку, а также экипировку для того, чтобы заниматься активным отдыхом. Уважаемые друзья, напоминаю, схватка весовой категории до 75 килограммов. Вольная борьба. Ахмед Усманов, Россия. И Сукху, Ulaanbaatar, Mongolia. What we've got forthcoming, we've got Greco 130 next. Then our 8 bouts of main card. Men's freestyle, Greco. Women's freestyle, Greco. Men's freestyle, Greco, Greco, men's freestyle. We're going to wrap things up with Zara Uguyev
Going to see some hammers on the Greco side, like Malka Samoyan, Aksel Makhmudov, Eldeniz Azizli. On the women's side, Yui Sasaki of Japan looms. Of course, Guyev, Abbasgadze Magomedov, Alexander Kamarov on the Greco side. Of course, the Americans Jay Aiello and Nick Lee. Back to action. Coming up on just over a minute remaining. Now one of the wraps off the shoe has come off, and Olanbayar maintaining solid position throughout. Hasn't really given Usmanov any opportunities to try to capitalize on a bad position. Also hasn't put himself in bad positions on lackluster attacks either. Now Usmanov trying to move things around with the head snaps and the front headlocks. Trying to go head pinch. Oh, he was close. And he's going to step out in another point for Olanbayar. That was Usmanov's best opportunity. That head pinch, so close. It elevated Olanbayar off the mat. But not enough leverage to drive him over. And it's that heavy favorite going in. And that's why we don't wrestle the matches on paper. Sulku Olanbayar with the upset and the 3-0 victory here at 79. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10, юбилейный ивент. Победу, вольная борьба весовой категории до 79 килограммов. Одержал борец в синем трико, представляющий Монголию, Султху Оlanbayar со счетом 3-0. So Mongolia goes 2-0. With Kumar Ocher picking up the win back at 70. And Sulku Olanbayar with the victory at 79. The big guys in Greco heavyweights coming up next. Вот бы каждый мог выбирать любой из ближайших пунктов выдачи. На ВБ есть выбор для любого вводбы. Wildberries. Люди выбирают. Wildberries. Люди выбирают. Уважаемая публика, схватки проходят при поддержке компании Alimbet, генерального партнера Professional Wrestling League, профессиональной борцовской лиги. PWL 10-й ивент. Alimbet. Энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Профессиональная борцовская лига представляет вашему вниманию греко-римская борьба, весовая категория до 130 килограммов. И представляем вашему вниманию судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials.
руководитель ковра. Раскулбек, Киев, Кыргызстан, судья международной категории. Арбитр Игорь Легай, Казахстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. Авитик Варданян, боковой судья, Армения, судья международной категории. И первым на ковер выйдет борец в красном трико. Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион профессиональной борцовской лиги. Представляет Россию, two times Olympic medalist, world champion, two-time European champion, PWL champion, representing Russia. Please, you are welcome, Sergey Semyonov. 130 kilo Greco-Roman, the big dogs. Sergey Semyonov coming out here for the Russian Federation. As you heard, world champion, two-time Olympic bronze medalist, 30 years old. Guy's a moose. And let's meet his opponent in blue. Он является призером чемпионата мира. Представляет Республику Беларусь. Дамы и господа, you are welcome to the man representing the Republic of Belarus, the medalist of World Championship. You are welcome, PWL Glinchuk. And Belarus is PWL Glinchuk, 24-year-old world bronze medalist. Coming to the stage. Профессиональная борцовская лига PWL 10 представляет вашему вниманию греко-римскую борьбу весовой категории до 130 килограммов. Борцы готовы. Публика готова. Ваши аплодисменты. Россия. Республика Беларусь. Семенов Глинчук. And PWL Glinchuk made the semifinals Схватка. at the World Championships where he fell to Darius Vitek of Hungary. Sergey Semyonov beat Colton Schultz of the United States in the first round before falling to Elias Kusmanen of Finland in the round of 16. Kusmanen was eliminated by Amir Mirzadeh of Iran, so that eliminated Semyonov from medal contention in Zagreb. And Glinchuk, the more wiry of the two, but Semyonov gets the step out. Medal contention is something that Semyonov has been in his entire career. Was a bronze medalist in Rio, world champion 2018, Olympic bronze in Tokyo, European champion in 2014, 2015. 3 age group world championships with a pair of U20s in 2013, 2014, and then a U23 in 2017. Glinchuk has a pair of age group world championships as well, was a U20 world champion in 2021 and a U23 world champion in 2023. The Russian nationals. Yep, Mr. Semyonov, he's won a lot of them. We'll just leave it at that. He's won a lot of Russian nationals. Now we go to parterre. Again, no point for the passivity here in PWL 10. And
Semenov gets countered to his back. Tried to gut it through. Linchuk gets two, tries to go double overthrow, and he switches off to a head and arm and gets the touche. Sergey Semenov with the exclamation point. 2 falls in Greco today. PWL don't play. Linchuk slow to get up after the sequence and being attended to by the medical staff. Injury notwithstanding, when you get thrown by a guy that big, it's gonna hurt one way or the other. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10, греко-римская борьба, весовая категория до 130 килограммов, чистая победа на душе, Сергей Семенов, чемпион профессиональной борцовской лиги. Semenov with the victory. Федерация спортивной борьбы России и оператор связи Сбермобайл представляют новый тариф «Борец». Это больше, чем связь. Это сила, характер и сообщество тех, кто живет борьбой. В тариф уже входит подписка на стриминговый сервис wrestlingtv.ru. Эксклюзивный контент и огромный архив из 15 тысяч часов настоящей борьбы. Каждый подключившийся получает красивый борцовский номер, а уже в декабре тариф пополняется страховкой от разбитого экрана. И все это всего за 529 рублей в месяц. И это только начало. Тариф «Борец» будет расти, объединяя все борцовское сообщество страны. Наведите свой телефон на QR-код и подключите тариф «Борец». Прямо сейчас, right now, тариф «Борец». Дамы и господа, схватки проходят при поддержке компании Олимбет, генеральный партнер профессиональной борцовской лиги. Олимбет – энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Профессиональная борцовская лига представляет вашему вниманию вольная борьба, весовая категория до 97 килограммов. И мы представляем вашему вниманию судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Валентин Сюльжин, Республика Беларусь. Судья международной категории, олимпийский арбитр. Айбек Акматов, арбитр. Кыргызстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. И боковой судья Игорь Легай, Казахстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. И первым мы представляем вашему вниманию борца из России. Красное трико, representing Russia. Please, you are welcome, Алихан Ктоя. Men's freestyle, 97 kilos. Alihan Kotsoyev coming out here in the red as our main card hits the mat, bout 13 of 20. На ковер борца в синем трико. Он представляет Соединенные Штаты Америки. Representing the United States of America, please, you are welcome, Jonathan Aiello. And at 97 kilos in the blue from the United States of America, it's going to be Jay Aiello, 27-year-old, Chantilly, Virginia.
currently representing the Ohio RTC, Итак, while дамы и господа, 23-year-old противостояние. Алихан Россия, Соединенные Штаты Стоев Америки, Russia, North of City, Alania, versus the United States of ranked 8th in the America. world. Aiello ranked Прямо 18th. сейчас в весовой категории до 97 килограммов. A lot of hype Вольная around борьба. Soyev here. A lot of talk about him, but hasn't hit the world stage just yet. Aiello, U23 world bronze medalist back in 2021, wrestled collegiately. Coach Steve Garland at the University of Virginia was a 4-time NCAA Championships qualifier, was a first-team All-American in 2020. The Westfield Bulldog in high school. My home state. And Aiello going to counter, but they're going to call that a slip. Come back to the standing position. Coming up in the final minute of our first period here. Actually, come up on the halfway point, rather. Aiello was victorious in his last PWL appearance. That was in the Wrestling for Peace duel between Russia and the United States. Now Aiello on the activity period. And point for Soyev on the inactivity. Now with a minute to go in the first. Well, trying to go underneath, 30 to go. And that's how the first period ends. Just the inactivity point for Soyev. Soyev out of North Ossetia, Alania. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России сегодня определил своего победителя. Лучший болельщик сегодняшнего дня. Иди сюда, держи. Экипировочный центр борьбы, современной борьбы России и Лиги ПВЛ. Дамы и господа, наш турнир продолжается. Professional Wrestling League PWL. 10. Второй период.
And Katsoyev with the first takedown extends the lead now to 3-0. Katsoyev looking high gut. And action comes back to the standing position. Напоминаю, дорогие друзья, на ковре Алихан Кцоев, Россия, красное трико. И его визави, представляющий Соединенные Штаты Америки, Джонатан Аэлла, синее трико. Another half shot attempt there, and Katsoyev counters in on the single, shelves it, tries to climb up, covers the hips, gets two more. So now 5-0 lead for Alekhan Katsoyev of the Russian Federation at 23 years old, about 4 years younger than Aiello, who's 27. The two wrestlers ranked in the top 20 in the world. And Aiello trying to get on the attack, trying to close that gap. Good leg attack, single leg doubles off. Chest lock counter for Katsoyev. And the key is Aiello's trying to finish the single and doubling off, but trying to keep his hips low, and does. He's got the leg split right to a lace. Can he finish? Oh, he loses the grip. He got two, and he got two more, but that grip doesn't slip, and he would have been in a position, a very advantageous position. 30 to go, trailing by a point is Aiello, who was down 5-0 about 30 seconds ago. Aiello sweeps. Tries to go double unders. Short time. Katsoyev hanging on the front head. Peek out. Time's going to run out for Aiello, and Katsoyev with a 5-4 victory. And Katsoyev up to his feet. Will get his hand raised in victory, 5-4. The victory here at 97 kilos. Победу в схватке одержал борец в красное трико, представляющий Россию, Алихан Кцоев со счетом 5-4 и становится чемпионом профессиональной борцовской лиги 2025 года и вписывает свое имя в историю PWL. Алихан Кцоев. Премиальный партнер профессиональной борцовской лиги — компания Wildberries.
чтобы каждый мог выбирать любой Here's из some highlights ближайших from that пунктов 5-4 выдачи. slave victory. На ВБ есть выбор для любого водбы. Wildberries. Люди выбирают. Уважаемая публика, схватки проходят при поддержке компании Alimbe. Go back over to Greco-Roman now. 87 kilos. Победы, которая вдохновляет наших чемпионов. И мы представляем вашему вниманию профессиональная борцовская лига. Греко-римская борьба, весовая категория до 87 килограммов. Представляем судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Валерий Цилент, Республика Беларусь. Судья международной категории, олимпийский арбитр. Арбитр Раскулбе Экеев, Кыргызстан. Судья международной категории. Берег Шатабаев, Казахстан. Судья международной категории. Олимпийский арбитр. И, дамы и господа, первым на ковер мы приглашаем борца в красном трико. Представляет Россию. Он является чемпионом России, чемпионом профессиональной борцовской лиги. Champion of the Russian Federation, PWL champion. Дамы и господа, you are welcome, Alan Astayev. And Alan Astayev. He'll come out first in the red. And we'll meet his opponent in blue. И мы приглашаем на ковер борца в синем трико. Он является чемпионом мира и чемпионом Европы, а также чемпионом профессиональной борцовской лиги. Представляет Сербию. European and World Champion, PWL Champion, representing Serbia. Please, you are welcome, Alexander Komarov. Alexander Komarov. Reigning world champion. Won that gold back in September in Zagreb at 87 kilos. Alexander Olympian. Komarov. Started his career here in the Russian Federation. Hails from St. Petersburg, currently home base in Belgrade. Римская борьба, весовая категория до 87 килограммов. Алан Астаев, Россия, Александр Комаров, Сербия. This guy won 5 age group world championships, a pair of U17s, a pair of U20s, and a U23 world championship. All for the Russian Federation. Now representing Serbia. His opponent, Alan Ostayev, out of North Ossetia, Alania, 31 years old. Bronze medalist in 2017-2019 Russian Nationals. Was 8th at the European Championship in 2024. So, and on paper, Komarov should be the favorite, but we've already seen one mega upset today. And we're back to Greco-Roman, the classic style. We've noticed here, folks, I don't know if you've noticed it, but since our Greco matches have the overtime possibility, our scoreboard clock is counting up from 0 versus in freestyle. They're going to count down from 6. So, interesting modification here. Keeps you on your toes as far as down and distance.
meaning time remaining. Action's going to be driving almost out of the zone. No! And Komarov. Slippery two on the takedown. Ostayev trying to get that step out, driving to the edge, and Komarov used his own momentum against him. Changed that direction. Off balance, gets the takedown, and takes the 2-0 lead. Of course, in Greco, mentioned the overtime situation, which we saw early in our preliminaries. We only go to overtime if it's 0-0. So criteria will still be in effect if there's points on the board. The only time we'll see the overtime is if the score is 0-0. And, of course, that can only happen because we have no passivity points here in PWL 10 and Greco. Kind of like it. And we go to the break, 2-0 in favor of the world champion, Komarov. Crazy with the thunder flap, the towel wave there in the corner. The technique's very worldwide. Here you see a much different technique. More of a controlled flap compared to the flail. Греко-римская борьба. Весовая категория до 80 килограммов. Алан Астаев, Россия, Александр Комаров, Сербия. Напоминаю, Александр Комаров, чемпион мира и Европы, чемпион профессиональной боксерской лиги. And back to action here at 87. Push-pull here as Komarov controlling the center. Fight off that collar tie. For inside control again. Such a physical chess match of position is the classic style of Greco-Roman. That'll be a slip on the arm throw attempt.
40 to go, still 2-0 for Komarov. And final 10 seconds. Stayev hasn't really had much of an attack since being countered for that 2 points, and that's all it's going to be. 2-0 for the world champion, Alexander Komarov of Serbia. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10. Греко-римская борьба, весовая категория до 87 килограммов. Победу в схватке со счетом 2-0 одержал борец в синем трико Александр Комаров. And Komarov with the victory call Александр at Комаров 87 kilos. представляет Сербию. Чемпион мира, чемпион Европы и двукратный чемпион профессиональной борцовской лиги Александр Комаров, Сербия. Бонусный клуб Олимбет. Вступай и открывай мир единомышленников. Играй с Олимбет и получай кэшбэк 20% без ограничений. Присоединяйся к бонусному клубу Олимбет. And we'll shift gears. Bout 15, it'll be women's freestyle, 53 kilos. Дамы и господа, схватки проходят при поддержке компании Олимбет, генерального партнера профессиональной борцовской лиги Олимбет. Энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Профессиональная борцовская лига PWL 10 представляет вашему вниманию женская борьба, весовая категория до 53 килограммов. И мы представляем судейскую бригаду схватки. Руководитель ковра Игорь Легай, Казахстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. Арбитр Валентин Сюльжин, Республика Беларусь, судья международной категории, олимпийский арбитр. Боковой судья Аветик Варданян, Армения, судья международной категории. Дамы и господа, на ковер приглашается спортсменка в красном трико. Она представляет Россию. Representing Russia, please, you're welcome, Наталья Пудова. And we'll meet Natalia Pudova. Наталья Пудова. And Pudova, 23 years old. U23 world medalist. И And мы представляем вашему let's meet her вниманию opponent спортсменку in blue. в синем трико. Добро пожаловать! Олимпийская чемпионка! Четырехкратная чемпионка мира, представительница Японии, Olympic champion, two-time world champion, representing Japan. Please, you're welcome, Yui Susaki. And it's Japan's Yui Sasaki. The 26-year-old, absolutely dominant athlete. Дамы и господа, профессиональная борцовская World лига, champion женская 2017, борьба, 2018, категория 54 2022, Olympic champion Наталья 2021 Пудова, Россия, in Tokyo, Юрий was Сусаки, upset олимпийская чемпионка, by India's Япония. Vinesh Phogat
in the first round at the Olympics in Paris, fought back to take the bronze, won Asian championships. The only blemish on her international record is that bronze medal. And if a bronze is a blemish, you're pretty good. Susaki going right to work. Gets two. Splits the leg. Gonna try to lace it up. Pudova fighting off strong. Pudova, Russian national bronze medalist in 2024. U23 world silver also in 2024. So Susaki out to the quick 2-0 lead. And Nanoka Ozaki was victorious earlier in the day for Japan. And again, this is Japan's first appearance at the PWL. Becoming the 30th different country to be represented in this series of events. They picked two pretty good ones. Of course, we talked admirably about the Japanese women's freestyle system during Ozaki's match. Yui Susaki. Speed and counter action on the edge. Gonna get two. Dynamic mat presence. Good mat awareness. And given the weight class, still so strong, focused, energized. I'm trying to work that front headlock. Behind, trying to clear that arm. Is she going to get the two yet? It's close. Pudova doing a good job hanging on to that arm and does draw fresh start without yielding any more points. So 4-0 on the restart. 1 minute to go here in the first period. In that drag attempt. Back to sweep to the outside. Well, misdirections Spinaroonie for Pudova doesn't fool Susaki. Ah, now she's just going to launch her over. Looking for the fall. Susaki has Pudova in trouble in short time. Bridging off. And time is going to run out. Saved by the bell. AC Slater style. We'll go to the break. 6-0, the lead for Susaki. Дамы и господа, перерыв схватки 30 секунд. Напоминаю, 2 периода по 3 минуты. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ представляет вашему вниманию профессиональную экипировку для занятий вольной борьбой, греко-римской борьбой и женской борьбой. Сегодня здесь под сводами арены работает экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России. Но у нас на ковре весовая категория до 53 килограммов. И на ковре Наталья Пудова, Россия, и Юи Сусаки, Япония, олимпийская чемпионка. And single leg attack by Susaki on the restart. Quickly, 8-0. And going to run a bar. Going to try to stack up. Pudova does stack up, looking for the touche. Touche confirmed.
3 minutes, 23 seconds for world and Olympic champion Yui Susaki. Beast mode. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10. Женская борьба Yui весовая Susaki, категория she 57 is килограммов. something else. Чистая победа на душе. Юи Сусаки. Юи Сусаки, олимпийская чемпионка. Japan. Юи. Looks like you're going to try to get a word with Our Yui congratulations, Sasaki here. There's the for you highlights. Today. That's your evening without any doubt. And I'm gonna say that's great victory and some words for Russian audience right now. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for all your support. It was a great experience for me, and it was so fun. Thank you so much. Это классный опыт для нее, и она благодарит всех, кто сегодня ее поддерживал. Okay. Good luck! Good luck from Russia audience. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Юи Сусаки, олимпийская чемпионка. Женская борьба. Thank you. Аригато. Now nails the arigato. Like it. I've been working on my Russian for this. He was working on his Japanese. We'll go to Greco-Roman 55. A couple guys that know each other pretty well. Вот бы каждый But мог first, выбирать любой из ближайших take a пунктов pause. выдачи. На ВБ есть выбор для любого вводбы. Wildberries. Люди выбирают. Уважаемая публика, схватки проходят при поддержке компании Олимбет, генерального партнера профессиональной борцовской лиги. Олимбет – энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Благодарим за поддержку президента спортивного клуба борьбы «Фрегат», мастера спорта международного класса Михаила Ганага. Ваши аплодисменты. Выразим благодарность Михаилу. Профессиональная борцовская лига представляет греко-римская борьба, весовая категория до 55 килограммов. И мы представляем вашему вниманию судейскую бригаду. Схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Берик Шалабаев. Казахстан, судья международной категории. Олимпийский арбитр. Арбитр Валерий Целент. Республика Беларусь, судья международной категории. Олимпийский арбитр. Айбек Акматов, Кыргызстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. И первым на ковер мы приглашаем борца в красном трико, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, чемпион профессиональной борцовской лиги, представляет Россию. And right now, ladies and gentlemen, two-time European champion, World Championships medalist, PWL champion, representing Russia. Please, you're welcome, Emin Sefershayev. Emin Sefershayev of the Russian Federation. The Crimean coming out to the mat, 27 years old. He'll be in the red, taking on a guy he knows really well. They've met quite a bit in their careers. We'll meet him now. И мы приглашаем на ковер борца в синем трико.
Дамы и господа, четырехкратный чемпион мира представляет Азербайджан. Two-time world champion representing Azerbaijan. Please, you are welcome. Eldeniz Azizli. It's Eldeniz Azizli from Azerbaijan. Zephyr shy of 27 years old. Azizli, 33 years old. Heavy credentials here at 55 kilos. Zephyr shy of 3-0 versus Azizli. The last win was a 1-1 criteria in Bratislava, the 2025 European Championships. That was 1-1. It was one of those passivities. So if that happens, as we've alluded to in Greco-Roman, we're not going to see a 1-1 passivity. We're going to go to overtime. Again, 0-0 will be overtime here because there's no points in passivity here in Greco-Roman. We needed it once. We've seen a couple falls against Epershayev in the red. World bronze medalist in 2024. World silver 2021. Wow, Eldeniz Azizli, world champion 2018, world champion 2022, world champion 2023, world champion 2024. 7 world championships appearances at the senior level, 7 medals, 4 of them gold. Except for Shayev, 2 worlds, 2 medals. That was the bronze in 24, silver in 21. On the age group side of things, U17 and U23 silver for Zephyr Shayev. He's got bronzes twice at U20s. Whereas we've got a pair of U20 world championships going back to 50 kilos in 2010 in Budapest. And 2012 at 55, Team Pattaya still in action. Pattaya, Thailand. Pattaya. If you were there, you know you know. And Eldeniz Azizli was there, and you guarantee he knows. We played that song about 8 hours a day for 8 straight days in Pattaya. Scoreless here, halfway through. 55 kilos. And the passivity, again, no point here on the passivity. Bout 16 of our Saturday night here in the Russian capital city. Shayev with the lift. Steps through. One more lift attempt. And, oh, he dropped it, got a trapped arm, and then they blow it dead. Не вздумай в стойке остановись. But we got a blue challenge as there was a caution in 2 called for. So we'll go to review.
Напоминаю, дорогие друзья, борец в красном трико, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, чемпион профессиональной борцовской лиги, представляет Россию. Эмин Сефершаев, ваши аплодисменты! И его соперник, борец в синем трико, четырехкратный чемпион мира, Азербайджан. Аплодисменты. Эльданис Азизли. Эмин Сефершаев, чемпион профессиональной борцовской лиги, против четырехкратного чемпиона мира, представителя Азербайджана, Эльданис Азизли. Here's a shot of the review. And they're looking for the caution. Looks like he's got his leg posted through the legs. He's splitting the legs there, so they're thinking maybe Azizli is blocking with the leg from the defensive. Фол в защите. Предупреждение борцу в синем трико, 2 балла борцу в красном трико. Челлендж проигран, 1 балл красному. Продолжение борьбы в партере. All right, so point for the lost challenge, so the leg foul is there. And Azizli counters with the reversal. Now he's got a trapped arm. He's got 2. Did he get 2 more coming back from a defensible position? Now 2 more. This is not going to be 1-1. Clearly. Москва, поддержим борцов. Эмин Сефершаев, чемпион профессиональной борцовской лиги. And time is out. We go to the break. 7-3 Azizli after he's down 3-0. Дамы и господа, перерыв 30 секунд. Экипировочный центр. So given the stinginess between the points of these two historically, you see 3-0, you're thinking, oh man, it's going to be a lot for Azizli to recover from. Nope, no problems whatsoever. 7-3 at the break. Второй период.
And big 4 for Shaev. Holds criteria with the 4-point action. That thing we said about 1-1 earlier in overtime? Yeah, forget it. Under a minute to go, 7-7. Равная борьба. Здесь на табло. Греко-римская борьба на весовой категории до 55 килограммов. Эмиль Светершаев, Россия. Чемпион профессиональной борцовской лиги. И его визави, четырехкратный чемпион мира. Эльданис Азизли, Азербайджан. 30 to go. Azizli now with a chest lock. Got to watch himself on the edge. Oh, he tried to back trip there. Tried to establish the foot position, but that was definitely offensive legs. Whoa, they call that too blue on the caution here. Let's see the call. I thought I saw Azizli plant his foot and try to go over. This will be an interesting review. So Azizli had the chest lock, trying to jack it up. Where is the caution? So we'll go to review. Referee on the mat called it. He was right on top of the action. So we'll wait to see the review. The jury of appeals clearly looking at it before we are, but 8 seconds to go. This, for all intents and purposes, will determine the match. Well, if they white paddle it, we'll come back to start with 8 seconds. And a lot can happen in 8 seconds, but... Oh, there's a singlet pull right there. Yeah. That's a handful of singlet. Referee right there on top of it. Yeah. It was right before what I thought was a back trip. Челлендж ковер А. Фол в защите, борец красный трико, захват за трико. Предупреждение, 2 балла борцу в синем трико. 2 балла борцу в синем трико. Челлендж проигран, 1 балл борцу в синем трико. So that's a point for the lost challenge. So 10-7, 8 seconds to go.
wow, just this match, the ebbs and flows have been absolutely bonkers here. Up big one way, up big the other, tied with a big throw. We've got not throws, we've got cautions. Entertaining day of wrestling thus far. We've still got more to go. 5:47 на табло. And back underway, short time. And that'll do it, 10-7. Eldeniz Azizli finally solved Steprashayev. Well, that was a fun one in the classic style. We'll go to the call. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10 представляет вашему вниманию чемпиона весовой категории до 55 килограммов. Греко-римская борьба. Встречаем Эльданис Азизли. Сидрико. Победа по баллам. 10. Эльданис. Наши поздравления. Поздравляем вам. Якши. Спасибо большое всегда. Один вопрос, только один вопрос. Насколько эмоционально ты сейчас воспринимаешь победу в сравнении со званием чемпиона мира? Насколько это сравнимо? Не понял. Ну, ты же переживал, когда на чемпионате мира боролся? А сейчас ты переживал? Я думал, последняя схватка. Я думал. Да, все, последняя схватка. Тяжело? Да, тяжело. Поздравляем вас с тяжелой победой. Эльданис Азизли, 4-кратный чемпион мира и чемпион профессиональной борцовской лиги Азербайджан. Итак, дорогие друзья, благодарим за поддержку президента спортивного клуба борьбы «Фрегат», мастера спорта международного класса Михаила Ганага. Выразим благодарность Михаилу. Турнир проходит при поддержке медиасервиса Федерации спортивной борьбы России и профессиональной борцовской лиги. Смотрите прямые трансляции, лучшие моменты на wrestlingtv.ru и федеральном агрегаторе спортивного контента sportrussia.tv. Регистрации на спортивные события, рейтинги, статистика турниров и спортсменов на sportrec.online, единой цифровой платформе российского спорта. И, уважаемые друзья, наши схватки проходят при поддержке компании Алимбет, генерального партнера профессиональной борцовской лиги Алимбет. Энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. Профессиональная борцовская лига представляет весовая категория до 65 килограммов. We'll go freestyle on the men's side, 65 kilos. Судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Сади Гулиев, Азербайджан. Судья международной категории олимпийский арбитр. Арбитр Аветик Варданян, Армения. Судья международной категории.
Рыскулбек Экеев, Кыргызстан, судья международной категории. И, дамы и господа, готовьте свои эмоции и аплодисменты. На ковер приглашается борец в красном трико, чемпион мира, чемпион PWL, профессиональной борцовской лиги, лицо PWL 10, представляет Россию, World Champion, PWL Champion, representing Russia, please you're welcome, Abazgadji Abazgadji Magomedov with the prolonged introduction here. 2021 world champion. 27 years old, out of Dagestan. He'll be wearing the red. И на ковер приглашается борец в синем трико, And wearing the blue is the opponent. представляющий Соединенные Штаты Америки, неоднократный чемпион турниров, проходимых на территории Соединенных Штатов Америки. Дамы и господа, representing the United States of America, please you're welcome, Nick Lee. It'll be Nick Lee of the United States in blue. 27-year-old native of Indiana, representing the Nittany Lion Wrestling Club. 2023 World Teamer, where he finished 7th at the World Championship at 65 kilos. Magomedov, two-time European champion, 2023 World Silver, U23 and U20 World Champion. A lot of Russian national championships. 2020, 2021, 2022, 2023. Those all at 61. Up at 65, he's taken silver twice. Nick Lee. That's some age group Pan Am stuff at the U17 level. Winning 3 golds. One of those was a double in 2014, wrestling Greco and freestyle. Senior Pan Am champion in Acapulco back in 2024. Again, those are all at 65. Collegiately, 2-time NCAA champion. Penn State, 2-time 5th, and a first-team selection in 2020. Both 27. Interestingly enough, Nick Lee is 3 days older than Abazgadji Magomedov. March 12th, 98 versus March 15th, 98. 3 days separates these two. Quality mustache there by Zane Rutherford. November, I guess. Magomedov in on the shot. Climbs up, covers the hip, gets 2 on the takedown. Abazgadji Magomedov striking first. So we go this one, men's freestyle. 2 more Greco bouts before finishing out with men's freestyle. The PWL 10. And 2 more for Magomedov. Don't think we'll get to see Jake Varner with a mustache. .45 to go here in period 1. 4-0 lead for Abazgadji Magomedov out of Dagestan. U20 World Champ back in Trnava in 2018.
20 to go here in the first. Well, high C finish right to his back. That's going to be 4 for Magomedov. And we go to the break. 8-0 lead for Abasgadji Magomedov of the Russian Federation. Перерыв 30 секунд. Абасгаджи Магомедов, чемпион мира, ведет со счетом 8-0. Экипировочный центр Федерации спортивной борьбы России здесь сегодня под сводами арены предлагает вашему вниманию спортивную экипировку для занятий борьбой, вольной греко-римской женской борьбой. Борцовки, трико, футболки, шорты, рашга. Nikli, the United States of America, и Abasgadji Magomedov, Russia. Russia versus USA. Rivalry. And sweep single. Magomedov climbs the hip. And now the supporting point has been down. It'll be a technical superiority. And a dominant 10-0 victory for world champion Abasgadji Magomedov of the Russian Federation at 65. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10, весовая категория до 65 килограммов, вольная борьба. Победу одержал борец в красном трико со счетом 10-0 Абасгаджи Магомедов. Абасгаджи, you're welcome. Поздравляю тебя. Поздравляем тебя, все трибуны, сегодняшняя аудитория. Поздравляем тебя с победой. Я особенно за тебя переживал. Я за это время познакомился уже почти со всеми твоими родственниками. Прокомментируй схватку. Приветствую всех, всем салам алейкум. В первую очередь хочу сказать всем этим людям, кто пришел сюда, нашли время поддержать нас, поболеть. И огромное вам спасибо. Также организаторам, то, что они сделали такой большой праздник. А по поводу схватки, я настраивался, и я всех соперников своих доцениваю. И на все 6 минут готовился. Ну, в борьбе всякое бывает, может быстро закончиться, может все 6 минут. Ну, у меня настрой хороший был, и готовился хорошо дома. Сколько раз ты уже завоевывал титул профессиональной борцовской лиги? Я 7 раз боролся и 7 раз выиграл. Абасгаджи идет на беспроигрышной серии. 7-кратный чемпион Professional Wrestling League Абасгаджи Магомедов. Words from the world champ. Here's some highlights as we shift back to Greco-Roman here momentarily. Вот бы каждый мог выбирать любой из ближайших пунктов. Once again, find out more about PWL at restliga.com. Follow on Instagram at restliga_com. We'll set the stage for Greco-Roman. 82 kilos up next.
Профессиональная борцовская лига PWL 10 представляет греко-римская борьба весовая категория до 82 килограммов, и мы представляем судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Айбек Акматов. Руководитель ковра Борис Юльтимиров. Россия, судья международной категории олимпийский арбитр. Арбитр Павел Воронин, Россия, судья международной категории. Валерий Цилент, Республика Беларусь, судья международной категории, олимпийский арбитр. Уважаемая публика, готовим аплодисменты и свои эмоции. Борец в красном трико. Двукратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион профессиональной борцовской лиги, представитель Кыргызстана. Two times Olympic Games medalist, two-time world champion, PWL champion, representing Kyrgyzstan. Please, you're welcome, Akjol Mahmudov. And a long intro for the Kyrgyzstan world champion, Akjol Mahmudov in the red. 26 years old. Two world titles, two Olympic medals. And we'll meet his opponent in blue from Bulgaria. Мы приглашаем борца в синем трико, призер чемпионатов мира и Европы, двукратный чемпион профессиональной борцовской лиги, представляет Болгарию. And right now, you're welcome to the mat, World and European Championships medalist, two-time PWL champion, representing Bulgaria. Please, you're welcome, Ike Natsakalyan. It's Ike Natsakalyan, 30 years old. Got a couple of world medals. Wrestled twice at the Olympic Games. Got some European medals in there. Akjol Mahmudov. Olympic silver in Tokyo, Olympic bronze in Paris. Junior world champion. A U17 world champion, junior world silver, junior world bronze. Mahmudov in the red, and that's the Natsakalyan of Bulgaria in the blue. 3 years, 6 months, 1 day. Our age difference between our combatants, about 18 here at PWL 10. Jason Bryant here with you from Dynamo Volleyball Arena in the capital of the Russian Federation. Dobry вечер. Привет, Moskva. Hyping up these last couple bouts, getting us loud in here. And underway. Again, back to the classic style at 82 kilos.
Crowd getting behind Kyrgyzstan here, as we're just over a minute into the bout. Again, the Greco clock counts up, the freestyle clock counts back. And passivity warning. And to parterre we go. Let's get no points here in PWL and our Greco position of after the passivity. Makhmudov trying to go straight lift. Hips under him. Walk to the edge. Big throw. And he's going to get 2. Кто поддерживает Акжола? А кто болеет за Лайка? A crowd interaction here. 45 to go in our first period. Akjol Makhmudov holding a 2-0 advantage. And 1 for the step out. Natsakanyan cuts the lead in half. And we go to the break. 2-1 the lead for Makhmudov of Kyrgyzstan. Тренировочный центр Федерации спортивной борьбы России и Лиги ПВЛ представляет вашему вниманию экипировку для профессиональных занятий вольной, греко-римской и женской борьбой. Но на ковре у нас разгораются страсти. Акжол Махмудов, Кыргызстан. И его визави Айк Нацаканян, Болгария. Завтра продолжается. .35 gone by here in our second period as the two battle in the center. Passivity call offered. Confirmed. And we'll go parterre. Natsakanyan, an opportunity in the top position.
Makhmudov swimming forward. Natsakanyan tries to go to the right side. Nothing doing. We come back up to our feet. 54 gone by here in our second period. Creeping towards the 1 minute mark. Makhmudov holding the 1 point advantage. Has the 2 point action. So Natsakanyan's going to need more than that. 1 point's not going to do it. Natsakanyan on top here with under a minute to go now. Nothing doing again in parterre. Back to our feet. Oh, beautiful duck under for 2 from Natsakanyan. That was slick. .30 to go. Makhmudov now has to pressure for the first time since the first period. .5 to go. And the late 2 point takedown for Bulgaria's Ike Natsakanyan will give him a 3-2 victory here at 82. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10, юбилейный ивент, греко-римская борьба весовая категория до 82 килограммов. Победу одержал борец в синем трико со счетом 3-2 из Болгарии. Natsakanyan, another upset. The unpredictability of PWL continues. Айк, я здесь. Наши поздравления от Лиги ПВЛ. Выразите свои эмоции. Что это для вас сейчас было? Сейчас, минуточку. Отдышусь. У нас нет минуточки, у вас тоже. Говорите как есть. Добрый вечер.
Хотелось бы поблагодарить всех организаторов этого турнира и отдельно благодарность Юрию Федорову за организацию этой встречи. Я рад находиться тут рядом с вами и надеюсь, это не в последний раз. Спасибо сопернику. И я очень рад, что у меня получилось сравнять счет. Теперь 2-2. Интрига продолжается. Надеюсь, очень в скором времени вы организуете 5-ю встречу и дадите больше времени на подготовку. Спасибо всем. Дамы и господа, наш чемпион, профессиональная борцовская лига PWL 10, юбилейный ивент, Айк Натаканян, Болгария. Итак, дамы и господа, поединки проходят при поддержке компании Алимбет. Алимбет – генеральный партнер профессиональной борцовской лиги. Алимбет – энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. And we go to our penultimate bout of the evening. And our final bout in Greco-Roman. We'll go 77 kilos for bout 19 here of PWL 10. Please welcome the PWL 10 officials. Айбек Акматов, руководитель ковра, Кыргызстан, судья международной категории, олимпийский арбитр. Игорь Легай, Казахстан, арбитр, судья международной категории, олимпийский арбитр. Боковой судья Валентин Сульжин, Республика Беларусь, судья международной категории, олимпийский арбитр. И, дамы и господа, готовим свои эмоции. Борец в красном трико, трехкратный чемпион России, чемпион профессиональной борцовской лиги, представляет Россию. Three-time champion of Russia, PWL champion, representing Russia, please welcome Sergey Stepanov. It's Sergey Stepanov coming to the match for the Russian Federation. "77 kilos, 25-year-old. И мы приглашаем на ковер борца в синем трико. Двухкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр. Представляет Армению. Two-time world champion, Olympic Games medalist, representing Armenia. Please welcome Малхас Амаян. Встречаем Москва. And now we'll meet Malchus Amoyan of Armenia. Профессиональная борцовская лига. Греко-римская борьба, весовая категория до 77 килограммов. Сергей Степанов, Россия, Малхас Амаян, Армения. PWL 10. Схватка.
And underway here with the 25-year-old Stepanov and the 26-year-old world champion Malkus Samoyan. 10 months separate these two. Stepanov, U20 world champion back in 2019, also has a silver in 2016 at U17s and a bronze at the U23 Worlds in 2021. Malkus Samoyan, world champion 2021, world champion 2025, three-time senior world bronze medal. Actually, one of those bronzes were the Olympic Games, so he's got an Olympic bronze to his credit. Two world bronzes, 2 world championships. U23 world champ, U20 world champ. Stepanov was 7th in Bratislava, the European Championships back in April. Samoyan stood at the top of the podium. Now Stepanov will be on top in parterre after the passivity. Over he goes for 2 on the gut wrench. Stepanov going for 2 more this time. Samoyan trying to step over. Doesn't get any counter exposure, but Stepanov scores from parterre. Creeping up on 1 minute remaining in our first period. And this bout and 1 more following it. 1 Greco, 1 men's freestyle will close out our evening. Creeping up on 10:40 p.m. Moscow time. Short time here in the first. And it'll be a 2-0 lead for Stepanov as we head to the break. Дамы и господа, интригующая схватка. Греко-римская борьба. Весовая категория до 77 килограммов. Сергей Степанов, Россия. Противостояние с Малхасом Амаяном, Армения. Малхас Амаян, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, представитель Армении. Сергей Степанов, чемпион профессиональной борцовской лиги. And we go to
parterre, as Moyen will now have an opportunity in the top position. He gave up the turn in the first period. High gut. Readjust. Tried to step his foot through the arm and the leg there. Stepanov, good job defending that position. Оператор, отойдите от табло. Благодарю. And 1 minute remaining. Moyen trying to dig that head in, get the hand fight. Now collar tie snap. And trying to force Stepanov towards the edge. Create some angles. Ten to go. And Sergei Stepanov is going to pick up a 2-0 victory and knock off the world champion. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10. И мы представляем вашему вниманию чемпиона юбилейного ивента. Греко-римская борьба весовая категория до 77 килограммов. Встречаем Сергей Степанов. Красное трико. Победа со счетом 2-0. Сергей. Сергей. Сергей, And we'll get a few words from Stepanov. С победой, такой трудной, тяжелой. Буквально несколько слов. Что вы сейчас чувствуете, ощущаете? Сейчас уже все, ничего не чувствую. Начинается новый день. Дальше пашем и держим газ. Спасибо всем. Сергей Степанов! Премиальный партнер профессиональной борцовской лиги. Компания Wildberries. Вот бы каждый мог выбирать любой из ближайших пунктов выдачи. На ВБ есть выбор для любого вводбы. Wildberries. Люди выбирают. Wildberries. Люди выбирают. Но мы, в свою очередь, выражаем благодарность компании Олимбет. Схватки проходят при поддержке компании Олимбет. Генеральный партнер профессиональной борцовской лиги Олимбет. Энергия победы, которая вдохновляет наших чемпионов. И, дамы и господа,
Финальная схватка. And we go to our final bout of the evening. Men's freestyle. 61 kilo. Представляют вашему вниманию вольная First, we'll борьба. introduce our Категория official. До 61 килограмма. И мы представляем судейскую бригаду схватки. Please welcome the PWL 10 officials. Руководитель ковра Валентин Сюльжин, Республика Беларусь. Судья международной категории, олимпийский арбитр. Арбитр Берик Шалабаев, Казахстан, судья международной категории. Олимпийский арбитр. Боковой судья Рыскулбек Экеев, Кыргызстан, судья международной категории. И ваши эмоции. Добро пожаловать на ковер. Борец в красном трико. Олимпийский чемпион. Трехкратный чемпион мира. Чемпион Европы. Шестикратный чемпион PWL. Профессиональной борцовской лиги. Представляют Россию. And right now, ladies and gentlemen, Olympic champion, 3-time world champion, European champion, 6-time PWL champion, representing Russia. Please welcome Zaur Uguyev. And Zavor Uguyev, the 30-year-old out of Dagestan, credentialed to the kill. Three-time world champion, Olympic champion, European champion, Russian national. Let's see, that's a bunch. 8 times. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. You get the idea. His opponent, out of Azerbaijan in blue. Let's meet him now. Representing Azerbaijan, please welcome Nuruddin Navruzov. Nuruddin Navruzov of Azerbaijan will be out in the blue. 21-year-old world bronze medalist. Was fifth in 2024, really broke through. Дамы и господа, не жалеем эмоций. Профессиональная борцовская лига, PWL 10. Ladies and gentlemen, you're welcome to Moscow. Right now, Uguyev. Zaur Uguyev. 8.5 years older than his foe. Russia versus Azerbaijan. Here we go. Last match of the day here at PWL 10 at restliga_com on Instagram, restliga.com on the web. Read up about this event when we're done. Find out more PWL events forthcoming. And sweep single nearly grabs that ankle. There's Uguyev. Heavy on the hands. Passivity warning on Navruzov. Arm spin attempt goes nowhere. Uguyev thought better about pouncing, but he knew it was going to be a slip anyway, so hang out and let Navruzov readjust. And there's the second passivity warning. So Navruzov will now go in the activity period. About halfway through our first period.
All right, underway. Passivity means the activity clock starts at 30, counts downwards. Guyev in on the single. Navruzov counters now. Guyev goes on the attack again. This time drives it straight out of the circle. The one on the step out. Navruzov still on the clock. And that rule change made a couple years ago where passivity clock in the activity period, if your opponent scores, that clock stays. It used to clear out with any score. So Navruzov with the leg in, but he's got to clear that leg out. Some places around the world, that's a takedown. It is not here. You've got to be completely behind the hips. And there you see why, as Guyev reverses the position, he's going to come out and try to score himself here. There is a break. What do you know? Because they did go 2 red there. And we got a red challenge, or blue challenge. The red's got a buzzer right there. We'll go to review. Уважаемая публика, Центр экипировки Федерации спортивной борьбы России представляет вашему вниманию экипировку для занятий вольной, греко-римской и женской борьбой, борцовки, борцовское трико, футболки, шорты и прочая атрибутика для того, чтобы вы могли заниматься борьбой качественной экипировки. And we'll see what the review says. I don't know if there's 2 there. Нураддин Наврузов, Азербайджан из Уругвая. Because we had the point for the inactivity for the activity period 2 expiring. балла борцу в красном трико. Челлендж проигран. 1 балл борцу в красном трико. These guys are the officials. So that was there was 2, so a point for the lost challenge.
And we go to the break. 5-0 lead for Zohar Uguyev. And right on the attack. Uguyev still needs to clear his arm. Shelves the leg. Now he's going to limp arm out. Maintains control of the leg. Back to that same position. Good job by Navruzov countering with that whizzer. Now drag, and Uguyev finally cleanly finishes now to extend his lead to 7-0. And looking to turn him for two more. Can Navruzov end this with the exclamation point? Uguyev. (9-0). .140 remaining, 9-0 lead. The World Olympic champ. Navruzov tried to roll it through and get creative. Gets countered. And the technical superiority. And a match victory. The man many people came here to see tonight. World Olympic champion Zohar Uguyev will get the victory at 61. Уважаемая публика, профессиональная борцовская лига PWL 10, юбилейный ивент, финальная схватка сегодняшнего вечера. И мы представляем вашему вниманию чемпиона PWL 10, Zohar Uguyev, Россия. And that'll wrap up our action. We'll take a look as Uguyev's going to be called back up to the mat to speak to the people. И давай мы вместе с тобой разделим эту победу. Поздравляю тебя со званием чемпиона мира в этом году и очередной победой в рамках лиги ПВЛ, профессиональной борцовской лиги. Несколько слов болельщикам. Приветствую всех. Спасибо вам, что пришли поболеть за нас. ПВЛ лига перешла на высокий уровень. Это очень радует. Сопернику хочу пожелать удачи. У него все впереди. Еще раз спасибо всем, кто пришел поболеть. Заур, если ты обратил внимание, этот микрофон я передал второй раз. Первый раз я передал твоему другу Абдул-Рашиду Садулаеву, двукратному олимпийскому чемпиону, который сейчас сидел и болел за тебя. И сейчас тебе. Я желаю, чтобы твоя спортивная карьера продолжала складываться, а когда придет время ее завершить, ты свой опыт передал новому поколению борцов и продолжил эту плеяду побед российских борцов. Зовут!